We are going to deal with p block elements, specifically elements of 16th group of p block elements of modern periodic table. Next slide. Now, what is meant by a p block element? Any element in which the last electron enters in p orbital of the valence shell of its atom is called p block element. तुम्ही एखाद्या एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिताय, लिहित असताना शेवटचा इलेक्ट्रॉन त्या एलिमेंटच्या आउटर मोस्ट शेलच्या पी ऑर्बिटलमध्ये ऍड केला, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटलमध्ये ऍड केला व्हॅलन्स शेलच्या, तर त्या एलिमेंटला पी ब्लॉक एलिमेंट म्हणायचं. लेट्स सी एन एक्झाम्पल हियर. Electronic configuration of oxygen. Atomic number of oxygen is 8. First two electrons enters in 1s orbital, next two electron enters in 2s orbital, fifth electron enters in 2px orbital, and the last electron, here it is, enters in 2py orbital, and 2p is the p orbital of the outermost shell of oxygen atom, and that's why oxygen is a p block element. Now, what is the general electronic configuration of valence shell of p block elements in N is? It is ns2 np 1 to 6. एक लक्षात घ्या, p block एलिमेंटच्या व्हॅलन्स शेलचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे? ns2 np 1 to 6. n stands for principal quantum number of the outermost shell of the atom which is under consideration. For example, in case of oxygen, 1, 2 are the values of principal quantum numbers, where n stands for 2. n is equal to 2. Where are p block elements in modern periodic table? They are present in 1 to 7 periods, horizontal rows of modern periodic table. They are present in 13 to 18 groups, vertical columns of modern periodic table. There is an exception to the general electronic configuration of valence shell of p block element. That is helium. Helium is a p block element, and its electronic configuration 1s2. There is no electron present in p orbital because helium doesn't contain p orbital. It is present in first period. Watch the periods in which p block elements are found. Watch the groups in which p block elements are found. Here is a most convenient presentation of p block. Period 2 starts with boron, ends with neon. Period 3 starts with aluminum, ends with argon. Period 4 starts with gallium, ends with krypton. Watch the elements of period 5, period 6. Due to some problems, I'm not able to show period 7 here. Sorry for the inconvenience. First period contains helium. This is the first period which has helium. Period 2, period 3, period 4, period 5, and period 6. You must know first element of every period and last element of every period in case of p block elements. What are the deciding factors which actually are responsible for important features of p block elements? Those are ionization enthalpy, second, atomic sizes, third, electron gain enthalpy, fourth, electronegativity. Fifth point, you have to be careful about this, absence of d orbitals in the second period of p block elements. Now, this is quite obvious. If an element is in the second period, the element is having only 2 shells. That means those elements present in second period, those p block elements present in p block elements, those p block elements present in second period will not have d orbitals. P block elements in third period will have d orbitals.
and p block elements present in 4 to 7 periods will be having d and f orbitals. Don't forget, second period p block elements will not be having d orbitals, while p block elements present in third to 7 period will be having d orbitals or d and f orbitals. Most important or fascinating thing about p block is the variety it is having. P block elements have metals, they have non-metals, they have metalloids, even inert gases. This is not possible in case of, this is not the thing in case of other blocks. S block is having only alkali metals and alkaline earth metals. D block is having transition elements which are metals. F block elements are actually inert transition elements which are again metals. Only P block has all 4 types of elements: metals, non-metals, metalloids and inert gases. This is the presentation. Watch the modern periodic table that distinctly shows only P block. To the right part of modern periodic table, to the left is S block, in the middle there is D block, and at the bottom there is F block. Now I will be talking about ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity in due course of time in the next lecture. This is the modern periodic table. Electronic configuration of group 16 elements. Atomic number. First column is elements, second column represents their symbols, third talks about their atomic numbers, fourth their detailed electronic configuration, and the last, fifth column, is actually abbreviated form of their electronic configurations. Watch oxygen. Principal quantum number values for oxygen are 1 and 2. Maximum value of principal quantum number is 2, and that's why it is present in second period, and that's why it is having 2 shells around its nucleus. सल्फरचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघा, त्याच्याकडे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरच्या कोणकोणत्या व्हॅल्यूज आहेत? 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे. 1, 2 and 3. यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू 3 आहे, म्हणून तर सल्फर मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलच्या तिसऱ्या पिरियड मध्ये आहे आणि त्याच्या न्यूक्लियसच्या भोवताली 3 शेल्स आहेत. असाच विचार सेलेनियम, टेल्युरियम आणि पोलोनियमच्या बाबतीत करा. सेलेनियमच्या बाबतीत प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू 4 आहे, टेल्युरियमच्या बाबतीत ती 5 आहे आणि पोलोनियमच्या बाबतीत ती 6 आहे. Watch the note here at the bottom of the modern periodic table. Watch this one. हा जो 16th ग्रुप आहे, यातले जे पहिले 4 एलिमेंट्स आहे, I'm talking about oxygen, sulfur, selenium, tellurium. These are called chalcogens because they are able to form O's. First 4 elements only. Only they will be collectively named as chalcogens. Just look at the reactivity of sulfur and oxygen. How much reactive they are. We talk about lots of metals. Metals exist in the Earth's crust as oxides, as sulfides. Copper exists as cupric oxide, iron exists as ferric oxide, silver exists as silver sulfide, zinc as zinc sulfide, lead as lead sulfide. हे स्टेटमेंट मेटल पेक्षाही ऑक्सिजन आणि सल्फरच्या रिॲक्टिव्हिटी बद्दल सांगतं. म्हणजे मेटल एक्झिस्ट करेल अर्थ क्रस्ट मध्ये, भूगर्भामध्ये, पण तो आयदर ऑक्साइड और सल्फाइड म्हणून एक्झिस्ट करेल मोस्ट ऑफ द टाइम. दिस इज अ स्टेटमेंट मोर अबाउट द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ सल्फर अँड ऑक्सिजन. अर्थात काही मेटल्स सेलेनाइट्स आणि टेलुराइट्सच्या स्वरूपात पण आढळतात.
आता ग्रुप 16 एलिमेंट्सचा अबंडन्स काय बघूया, त्यांचं आढळ काय आहे. या सहांमध्ये हे जे काही एलिमेंट्स आहेत यांच्यामध्ये oxygen is the most abundant of all the elements in group 16. In the Earth's crust, oxygen is present 46.6% by mass, and in dry air it exists 20.95% by volume. आपण अर्थ क्रस्ट मधलं ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज बाय मास सांगतोय आणि ड्राय एअर मधलं ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम सांगतोय. प्लीज हे लक्षात ठेवा. हे जे टेबल तुमच्या समोर आहे, या टेबलमध्ये फिजिकल प्रॉपर्टीच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. या तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये पण अवेलेबल असतील. मी तुम्हाला PDF फॉर्मॅटमध्ये ते दिलेलं आहे. इट्स देअर. हे आपल्याला नंतर लागणार आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये जेव्हा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करीन त्यावेळेला तुमच्याकडे हे टेबल लिखित स्वरूपात पाहिजे. तुम्ही स्वतः लिहिलेलं असलं पाहिजे, कारण ती स्लाइड त्यावेळेला तुम्हाला समोर दाखवता येणार नाहीये मला. त्यामुळे या टेबलचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा आणि त्याची कॉपी एका कागदावरती तयार करून ठेवा. We will be needing this data in the next lecture. Occurrence of oxygen. Among 16 group elements, only oxygen exists as O2. Only oxygen exists as gas at ordinary temperature. All other elements are solids at ordinary temperature and they do not exist as a diatomic molecule. Now let's see how is O2 formed. We know atomic number of oxygen is 8, its electronic configuration is 2,6. It has 6 electrons in the valence shell. It needs 2 electrons to achieve octet. And that's why an oxygen atom forms a double bond with another oxygen atom to form O2 molecule. एक ऑक्सिजन ॲटम दुसऱ्या ऑक्सिजन ॲटम बरोबर डबल बॉन्ड फॉर्म करतो, कारण त्याला ऑक्टेट अचीव करण्यासाठी 2 इलेक्ट्रॉन्सची गरज आहे. You can see that here. Electronic configuration मांडले ऑक्सिजनचं 1s2, 2s2, 2px1, 2py1. Sigma bond will be formed by axial overlapping of 2p orbital. And pi bond will be formed by lateral or sidewise overlapping of 2py orbitals of 2 oxygen atoms. हा सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल ओव्हरलॅपिंग आणि हा खाली जो पाय बॉन्ड आहे तो 2py ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सिजन ॲटम आणि 2py ऑर्बिटल ऑफ अनदर ऑक्सिजन ॲटम यांच्या साइडवाइज ओव्हरलॅपिंग ने तयार झालेला आहे. आता ऑक्सिजन ला समजा आपण लिक्विड किंवा सॉलिड स्टेट मध्ये नेलं, इफ वी convert oxygen into solid or liquid state, it will be having very low melting and boiling point. Now why is it so? आता melting point किंवा boiling point कसे ठरतात? They are decided by strength of force of attraction between the constituent particles. मॅटरच्या constituent particles मध्ये force of attraction जर strong असेल तर त्या particles ना सेपरेट करायला लागणारी हीट एनर्जी जास्त असेल, त्याचा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जास्त असेल. पण जर मॅटरच्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असेल तर त्या पार्टिकल्सना सेपरेट करायला लागणारी एनर्जी कमी असेल, त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट लो असेल. आता ऑक्सिजन ॲज अ मॅटर हॅज O2 मॉलिक्युल्स ॲज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. मॅटर ऑक्सिजनचे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोण आहेत? O2. हे जे O2 मॉलिक्युल्स आहेत ऑक्सिजन मधले, दे आर हेल्ड टू इच अदर बाय व्हेरी वीक वान डर वाल फोर्सेस. दॅट मीन्स वी विल बी नीडिंग लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू सेपरेट O2 in solid state or to separate O2 molecules in liquid state. And that's why melting points and boiling points of solid oxygen and liquid oxygen are low.
Due to very weak van der Waals forces, oxygen exists as gas at ordinary temperature. Oxygen is only diatomic species in group 16 elements. ऑक्सिजन O2 म्हणून एक्झिस्ट करतो, सल्फर S2 म्हणून नाही, Se2 म्हणून नाही, Te2 म्हणून नाही. का नाही? एक लक्षात घ्या, पाय बॉन्ड कोणाला म्हणतात? जो ओव्हरलॅपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्सनं तयार होतो आणि ते ओव्हरलॅपिंग साइडवाइज म्हणजे लॅटरल असायला पाहिजे. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, पाय बॉन्ड इज ऑलवेज अ वीक बॉन्ड. आता ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक साईज स्मॉल आहे, त्याच्यातल्या एका ऑक्सिजन ॲटमचं 2p ऑर्बिटल दुसऱ्या ऑक्सिजन ॲटमचं 2p ऑर्बिटल यांच्या साइडवाइज ओव्हरलॅपिंगनं एक वीक पाय बॉन्ड तयार होतो. पण ऑक्सिजनच्या खाली जसं जसं जाल, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम यांचे ॲटॉमिक साईज लार्ज होत जातील आणि लार्ज ॲटॉमिक साईजचा सल्फर, लार्ज ॲटॉमिक साईजचा सेलेनियम, लार्ज ॲटॉमिक साईजचा टेल्युरियम यांच्या p ऑर्बिटल्सचा साइडवाइज ओव्हरलॅपिंगला उपयोग केला तर तयार होणारा पाय बॉन्ड आणखी वीक असेल ना. तो इतका वीक आहे की लेट्स से दे डू नॉट एक्झिस्ट. मग ऑक्सिजनच का तयार करू शकतो? तर ऑक्सिजननं तयार केलेला पाय बॉन्ड p पाय ओव्हरलॅपनं त्याच्यात स्मॉल ॲटॉमिक साईजमुळे रिलेटिव्हली स्ट्रॉंग असतो सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम पेक्षा. And that's why oxygen exists as O2. Only oxygen, no other element. Thank you.